Excellencies, ministers, and members of the delegation, members of the media. First of all, I would like to thank Her Excellency for visiting my country today. We are very much honored and privileged by receiving her in Ethiopia, Addis Ababa, the African capital. And this brings a new chapter into our long-standing bilateral relations between Germany and Ethiopia. Germany and Ethiopia has long-standing excellent relations. In all our narratives of economic prosperity and development, the German support has been there for a long period of time. We are grateful for the people and government of Germany for this support, and we want to continue on with these strong relations between our two nations. Currently, we have successful cooperation in terms of peace and security in the region, where Germany supporting the Somali peace process, and Ethiopia is engaged in peacemaking and stability in Somalia, and that has been a remarkable result. And we have also cooperation in terms of economic development and prosperity in Ethiopia, with Germany supporting us in human capability development, which is essential for all economic developments, especially in technical and vocational and engineering capacity development. We have gone a long way in this regard, and Ethiopia's success in human resource development is part and parcel of the support that we get from Germany. Apart from that, our endeavor on natural resource development and conservation, German experience has been applied in Ethiopia in forestry and land management and land administration. And that has also brought a remarkable change for increasing productivity for our smallholder farmers. And we will continue on modernizing agriculture and natural resource development as per the programs we are launching. Again, in refugees, Germany is active in supporting refugees in Africa, but specifically, you know that Ethiopia is one of the global hosts, maybe the first in Africa, with 780,000 refugees in Ethiopia. And in this regard, we want to continue on with the support for refugees, and the recent out-of-camp policy that Ethiopia has launched, which can help us, refugees integrated into our economic development and industrialization. And development of industrial parks is one of the main issues where investors coming into these parks can benefit from this process, but refugees and host community also can benefit. You know that Ethiopia has huge youth bulge and unemployment problem, which has created dissatisfaction and desperation from our young population. And that has created also unrest in the country. And we need to work very hard, both domestic as well as with our partners, to bring about decent job and employment creation in my country. And I think Germany can support us in this regard, and the Chancellor has seen this favorable condition that we can support. We are also working very hard on developing our nascent and fledgling democracy and good governance. We know that we have shortcomings in these areas, and we want to go further in opening up political space and engagement with different groups of the society, especially the civil society groups. And I think that important issue has to be worked out, and Ethiopia is embarking on more engagement to our citizens, and we can be supported by Germany in this regard. And we discussed on this issue
how to go about increasing the possibility and the skills for more engagement, more political space, and more civil society and citizenry movements. And this is an important area. We have also discussed on the capability of our security forces, especially the police force, in dealing with this kind of violent kind of protesters, and how to handle this kind of things. Germany has a very good experience in this regard, and we offered that Germany can support us in dealing with this kind of things. Apart from that, we also discussed on the regional issues, on South Sudan, on Somalia, and I think these are areas where we can cooperate and even deepen the cooperation we have with Germany. Having said this, I am very happy to see that there are few German companies coming in trade and investment to do business in my country, but we still felt that it's compared with other countries in Europe and also in Asia, it's still in a very starting point. It has not been matured, and we have, from the Ethiopian government side, we have to facilitate looking into the concerns of German business, how to make business environment conducive for them to invest in my country. And we have to look into our policy environment as well as implementations to go further to bring more German investors into Ethiopian economy. Again, the trading is still going well. Germany is the top buyer of our coffee, and we'll continue with that trading. And of course, we are also bringing German capital equipment, engineering equipment into our country, especially in the energy sector. Companies like Voith are bringing their technologies to our hydroelectric projects. And beyond that, we have already engaged with German car manufacturers to assemble a mill in Ethiopia, and again bring more investment of that kind to my country. So trade and investment is the next frontier of our engagement between our two countries, and I think we'll continue on with this. So finally, I would like once again to thank the Chancellor for bringing about to bring our relations to the next high level. Thank you. Ja, danke schön. Ich freue mich. Thank you very much, Prime Minister. Der Ton, Entschuldigung. Ja, ich habe auch vergessen, mein Mikrofon einzuschalten. Können wir gut verändern. Ja, Herr Premierminister, sehr geehrter Haile Mariam Desalegn, ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Wir hatten uns zuletzt in Valletta gesehen und beim G7-Gipfel in Elmau, und wir können in der Tat auf eine lange Geschichte deutsch-äthiopischer Kooperation zurückblicken. Deutschland hat sich auch über viele Jahre engagiert, Sie haben das gesagt, in den Fragen der Entwicklungshilfe und gerade im ländlichen Bereich, im landwirtschaftlichen Bereich. Und ich glaube, wir können auch sagen, dass dies ein Teil dessen ist, was Äthiopien am Weg zurückgelegt hat, um die Armut zu bekämpfen und auch den Wohlstand für die Menschen zu verbessern. Äthiopien ist jetzt an einer entscheidenden Stufe, wo Schritt für Schritt natürlich auch Arbeitsplätze in der Wirtschaft geschaffen werden müssen, und Sie haben über das große Thema der Jugendarbeitslosigkeit und damit natürlich auch der Unzufriedenheit der jungen Menschen gesprochen, die zwar inzwischen eine sehr gute Bildung haben. Ich habe gestern und vorgestern afrikanische Länder besucht, da ist selbst die Grundschulbildung noch nicht für alle gesichert. Dieses Thema haben sie für sich gelöst. Die Kinder haben eine gute Bildung, sie haben auch zu großen Teilen eine sehr gute Ausbildung, aber wenn dann die Arbeitsplätze fehlen, ist das natürlich eine große Herausforderung. Deshalb biete ich auch an, dass vielleicht Ihr Wirtschaftsminister mit einer
Delegation nach Deutschland kommt und wir versuchen auch Wirtschaftsgespräche nochmal zu führen und deutsche Unternehmen zu ermutigen, auch in Äthiopien zu investieren. Denn wir wissen, dass viele Firmen aus anderen Ländern, aus Asien, aber auch aus der Europäischen Union nach Äthiopien kommen. Und wir sollten das, was an Rahmenbedingungen von unserer Wirtschaft kritisiert wird, dann offen aufnehmen und auch darüber sprechen. Wir haben darüber geredet, dass die augenblickliche Situation auch zum Teil durch gewalttätige Auseinandersetzungen gekennzeichnet ist, und ich habe dafür plädiert, dass man die Gespräche mit den Menschen, die Probleme haben, offen führen sollte. Sie haben eben auch darauf hingewiesen, eine lebendige Zivilgesellschaft gehört zu einer sich entwickelnden Gesellschaft, und durch die sozialen Medien sind diese Möglichkeiten, sich auszudrücken, natürlich auch noch einmal größer geworden, und wir sind gerne bereit, hier auch in zwei Bereichen zu helfen. Wir haben heute schon durch die GEZ ein Projekt in Oromia, das auf Deeskalation setzt, das Mediation anbietet, was Gruppen, die gegeneinander arbeiten, zum Teil auch sehr schnell gewalttätig werden, dann an einen Tisch bringt und Konflikte friedlich lösen lässt. Und ich habe angeboten, dass wir auch über unsere Innenminister darüber sprechen, wie auch Polizeiausbildung vielleicht geleistet werden kann, dass die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt wird und dass nicht immer so viele Menschen umkommen, wenn solche Ausschreitungen sind. Das ist in Deutschland auch ein langer Prozess gewesen, dass die Polizei gelernt hat, mit deeskalierenden Strategien auch Proteste zuzulassen und auf der anderen Seite aber dann auch zu verhindern, dass Gewalt entsteht. Nicht immer ist man dabei erfolgreich, aber hier können wir uns über unsere Erfahrungen durchaus austauschen. Ich jedenfalls plädiere dafür, auch Menschen, die andere politische Auffassungen haben, differenzierte Meinungen haben, unterschiedliche Meinungen haben, als Partner in die Gesellschaft mit einzusetzen, und weil aus dem Widerstreit der Argumente, das ist die demokratische Erfahrung, entstehen dann oft auch sehr gute und tragfähige Lösungen, und Deutschland will hier gerne unterstützend mit dabei sein. Äthiopien beherbergt über 700.000 Flüchtlinge. Das ist eine große Leistung, auch angesichts der Tatsache, dass sie selber viele junge Menschen haben, die arbeitslos sind. Die Flüchtlinge sind meistens auch junge Menschen. Sie kommen im Grunde aus 3 Seiten ihrer Nachbarschaft, aus Eritrea, aus Somalia und aus dem Südsudan. Äthiopien engagiert sich sehr stark bei der Konfliktlösung, einerseits durch militärische Missionen in Somalia, aber auch durch das Voranbringen des politischen Prozesses dort. Trotz der fragilen Lage begrüßen wir sehr, dass in Somalia demnächst Wahlen stattfinden können, und Deutschland will sich in diesen Prozess auch einbringen. Und das Gebäude, das ich heute einweihe bei der Afrikanischen Union, gilt ja auch genau diesen Prozess von Sicherheit und Frieden, der so bitter nötig ist, gerade auch hier in der Nachbarschaft Äthiopiens. Äthiopien ist also ein Stabilitätsanker, auch ein Beispiel für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung. Wir wissen, sie sind im letzten Jahr sehr hart geprüft worden durch die Trockenheit des El Niño und haben diese Phase sehr gut überwinden können, auch als Erfahrung aus früheren Hungersnöten. Und insofern wünschen wir ihrer Entwicklung jeden Erfolg, vor allen Dingen auch den jungen Menschen mehr Arbeitsplätze, und Deutschland wird überlegen, wie es hierzu im Rahmen der Entwicklungshilfe einen Beitrag leisten kann, aber eben auch darüber hinaus durch private Investitionen. Ich habe dem Premierminister gesagt, dass auch gerade Investitionsbedingungen in Afrika ein Thema sein werden, das wir auf der G20-Präsidentschaft, die Deutschland im nächsten Jahr innehat, als ein Hauptthema auch behandeln werden. Und hier werden wir sicherlich auch mit Ihrem Land Kontakte haben. Now we'll take a few questions from the media. First from Ethiopia. First question. Thank you very much. I'm Solomon Danye from ABC Radio 4.7. I have a couple of questions for you, Chancellor. The first question,
currently Europe is overburdened with refugees, especially from the Middle East and Africa, and I think you need stable countries to hold refugees there. And Ethiopia is playing its role in Africa. Close to 800,000 refugees are found here in Ethiopia. And what does this mean for Europe in general and your country in particular? And how are you going to support the Ethiopian government to effectively implement this thing? And the second question, there have been a huge influx of direct investment or foreign investors to Ethiopia. And we know you have a huge economy in Europe, but we do not often see German investors investing in Ethiopia. What is the reason? What's the problem? And how are you going to change this reality? And finally, on what basis will your relationship be with entire Africa? Thank you. Erstens zu der Frage der Flüchtlinge. Ich glaube, dass Äthiopien bei der Beherbergung der Flüchtlinge natürlich unterstützt werden muss, auch von den UN-Organisationen. Die Europäische Union hilft hier auch und die Vereinten Nationen helfen auch. Wir haben darüber gesprochen, dass vor allen Dingen auch die Finanzierung der Militärmissionen, die Äthiopien durchführt, gesichert sein muss, denn Äthiopien hat selbst eine ganze Reihe von Problemen, wie wir ja schon besprochen haben, und deshalb ist hier auch die Unterstützung der Europäischen Union wichtig und wir sind im Augenblick in der Situation, dass relativ viele Missionen in Afrika stattfinden, durch die hinzugekommene Mission MINUSMA, durch die Tschadsee-Operation, durch die Amison haben wir eine ganze Reihe von Herausforderungen und ich werde Europa dafür einsetzen, dass man nicht sozusagen an jeder Mission etwas kürzt, sondern dass die Missionen auch wirklich gut durchgeführt werden können. Im Augenblick ist Amison unterfinanziert und das bedeutet, dass Äthiopien dazu Beiträge leisten müssen. Darüber werde ich in der Europäischen Union noch einmal sprechen. Zweitens, wenn Sie, was die deutsche Wirtschaft anbelangt, ja, es ist richtig, die deutsche Wirtschaft hat noch nicht so viele Investitionen wie andere. Ich habe vor geraumer Zeit mit dem Premierminister schon mal darüber gesprochen. Äthiopien ist inzwischen sozusagen daran gewöhnt, dass die Investoren auch immer mit einem Finanzierungskonzept kommen. Das wird von einigen Ländern sehr gut gemacht und unsere Unternehmen bieten oft ein Projekt an, aber sie haben nicht gleich die Finanzierung dazu bereit. Und wir haben darüber in der deutschen Bundesregierung gesprochen und wir haben jetzt einen verbesserten Investitionsplan auch vorgelegt, wie wir unseren Unternehmen, den deutschen Unternehmen auch helfen können, mit Finanzierungsmöglichkeiten, sei es Krediten oder Zinsverbilligungen oder ähnlichem, Angebote zu machen, die dann konkurrenzfähig sind zu anderen Anbietern. Und mein zweiter Punkt war ja, dass ich vorschlage, dass auch das Vertreter des äthiopischen Wirtschaftsministeriums einmal nach Deutschland kommen und dass wir dann mit deutschen Investoren auch sprechen, welche Fragen der Rechtssicherheit sie noch beschweren und an welcher Stelle man dann gegebenenfalls etwas verändern kann. Und die dritte Frage ging, glaube ich, zum Verhältnis insgesamt zu Afrika. Deutschland versteht Afrika als einen befreundeten Nachbarkontinent. Ich werde heute das Haus für Frieden und Sicherheit einweihen bei der Afrikanischen Union, das wir finanziert haben aus Überzeugung, weil wir glauben, dass Afrika sich sehr stark in den letzten Jahren dazu entwickelt hat, seine Konflikte selbst zu lösen, weil wir glauben, dass im Allgemeinen diese eigene Konfliktlösung sehr viel mehr Chancen auf Erfolg hat bei den Menschen in Afrika. Und wir wissen auch, dass wenn wir einmal nicht auf die Afrikanische Union gehört haben im Zusammenhang mit Libyen, dass wir dann nicht klüger geworden sind, sondern dass es sich eigentlich lohnt, vorher zu fragen und einmal auch die Erfahrung der afrikanischen Länder untereinander aufzunehmen. Und daraus wollen wir lernen und eben sehr eng auch politisch zusammenzuarbeiten. Ansonsten wissen wir, dass die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas sehr viel auch bedeutet für die Stabilität in Europa. Wir werden mit
Situationen, in denen Millionen Menschen hungern, keine Perspektive haben in Afrika, auch unsere Stabilität in Europa nicht einfach aufrechterhalten können, sondern wir müssen ein Interesse und wir haben ein Interesse daran, dass sich die Länder in Afrika, so unterschiedlich sie auch sind, gut entwickeln können. Und das war auch Ziel meiner Reise. Das Wohl Afrikas liegt im Interesse Deutschlands und Europas. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und deshalb sind wir sehr eng miteinander verbunden. First question comes from Nico Fried, die Deutsche Zeitung. Herr Premierminister, es gibt Vorwürfe gegen Ihre Regierung in Verbindung mit dem Vorgehen gegen die aktuellen Demonstrationen in Ihrem Land, die ja auch zur Verhängung des Ausnahmezustands geführt haben. Da ist die Rede von mehr als 500 Toten und Tausenden von Festnahmen. Könnten Sie bitte etwas zu diesen Zahlen sagen? Können Sie das bestätigen? Und könnten Sie sagen, ist das nur das Ergebnis der mangelnden Fähigkeit zur Deeskalation, die Sie vorhin beschrieben haben, oder müssen wir davon ausgehen, dass Ihre Regierung hier auch durch Härte ein Signal der Abschreckung gegen die eigene Bevölkerung setzen möchte? Und Frau Bundeskanzlerin, für wie gefährdet halten Sie den demokratischen Prozess, den der Ministerpräsident vorhin beschrieben hat und den er ja auch offensichtlich auch beschleunigen will durch die aktuellen Vorgänge? Thank you very much again. First of all, let me thank the Chancellor for the we are going to inaugurate the AU Peace and Security Commission building, which Germany has offered for Africa to solve our own problems by ourselves. I thank you for this principle, which is a very strong principle for Africa. Having said this, when it comes to the current situation in Ethiopia, we have to see this in perspective. First of all, we have legitimate grievances of our own people. That is, we have huge unemployment in our youth. And the government is striving very hard the past 15 years with a double-digit growth to address this unemployment problem. But the supply and demand issue has not been properly resolved. That is, we have more than 15 million young people who are in the education system, as well as seek jobs graduating from technical and vocational schools, as well as universities and school dropouts. This huge bunch of the young people has to be addressed properly. And we believe and we agree that their quest has not been properly addressed by the government. And that has to be addressed properly. The second issue also is we believe that our democratization process is still nascent. It's fledgling. It's moving in the right direction, but it has not yet come up with inclusive and engagement. And so we feel that there is a lacking of this engagement. We have to somehow create a political space where the engagement becomes so robust and our people becomes, engaged in all the aspects of democratization of this country. These fundamental issues shouldn't be confused with violence. So I think we have to delineate between a democratic, peaceful engagement, different from a violent, extremist, and armed struggle. So I think that recently, those protesters, which has been legitimately started, has degenerated into a violent extremist groups using this opportunity to destroy investment, to destroy our people, to destroy all the amenities and public institutions, including hospitals, health services, and as well as investment, especially focusing on foreign direct investment. There has been burning down of many industries, factories, which any government shouldn't allow this to happen. So I think we have to delineate between a legitimate concern of the people, the young people especially, and a political engagement from the violent extremist action. This violence has also its roots. There are armed struggling groups supported by certain countries outside, and they are instigating
using the social media. Of course, social media has a very positive aspect of it, but it has also a negative consequence in such a way that they instigate violence amongst communities, amongst ethnic groups. There are groups who are inciting violence within this heterogeneous society we have in Ethiopia. So I think we have to handle this issue very quickly. And if we have to handle this issue very quickly, we have to deal with this issue with a state of emergency. And you can imagine the last 2 days, there has not been any single violence. Obviously, it means that these extremist groups are using armed means to destroy our facilities, investments, and including citizens being killed. As you asked, yes, this country cannot claim to have a capacity which commensurates to 100 million population. We are still growing. We are still moving in the right direction. But we have a number of shortcomings in different areas, be it in economic, democracy, good governance, wherever. My government has not been shying away from admitting whatever shortcomings we have. No country, Germany at the stage of Ethiopian development, has not been similar to what Germany is now. There has been lots of civil wars in Germany some time ago. But Germany has moved from that. It was an inclusive democratic process. Now Germany is a stable country. So we can learn from your experience, from the Western experience, that a country which has problems sometimes can move into the right direction with the right policies and engagements. Ethiopia is committed for democratization. Ethiopia is committed to have a multi-party democracy as per our constitution. And Ethiopia is committed to have human rights observed. Ethiopia is committed to have, civil society and civil groups engagement. But Ethiopia also is against any violent, extremist, armed struggling groups. So I think we have to delineate both of them. In the process, the government is not using extreme force. Wherever there is any unproportional use of forces or excessive use of forces, we make those groups, be it our security forces, to be accounted for. Our Human Rights Commission is studying, investigating into the situation, and take appropriate actions whenever there is excessive use of forces. We don't allow this not because we want to please the international community, it's because we are accountable to our own people. So I think this is the principle we are following for. I mean, if you count the number of people died every time there is violent extremist engagement, which are using explosives everywhere, not in one place, in many places, these extremist small groups, which are supported by external forces, are using explosives everywhere. And they are killing. And the government uses proportional forces to curb this problem. So in this process, there are a number of citizens died. In the last engagement, the Human Rights Commission has reported that in Oromia, there has been 179 people died. And similarly, in Amhara region, more than, I think, 120 people died. So in recent violent exercises, I think more than 190 people died. When you add up, it can even go beyond 500 you mentioned. The point is not the number. The point is we should engage with extremist violent groups in a proportional manner. This government will do everything at its disposal to investigate any unproportional and excessive use of forces by our security apparatus. But you have to put in mind that we have also a legal mandate to use proportional force. And those who are coming with armed means should be engaged with armed means. You cannot engage with those who are coming with armed means with your bare hand. Obviously, that's the way how everybody has to deal with. So by that process, there will be casualties. So that's why we put a state of emergency to avoid these casualties, go to the normal process, and bring about our engagement, democratization of this country as quickly as possible. So I think the thing has to be seen in a perspective.
We have fundamental problems that has to be addressed. We have also extremist violent groups who are destroying our economy, and we have to deal with them. We have to deal both of them. We have to solve our fundamental problems. We cannot give this to somebody else. It is the government who should solve this problem. And yesterday, if you come across the report read by our president, that the government has offered to engage with all groups in this country, with religious groups, with clan leaders, with all civil society groups, with intellectuals in the universities and research centers, with political parties, with civil society groups, with women, youth, all sections of the society, so that democracy will be, widened, and the political space becomes even more widened. The president has even offered to see into a dialogue to have an electoral system reform, where we can have voices that can be heard by the parliament in the future. That simply means, it doesn't mean that when EPRDF wins all the seats, it doesn't mean that there is no voices. It's simply because of the electoral system, which is first past the post. So if you have 49%, then 51% takes all the seats. So we have 49% voices which are not represented in the parliament, even though they have elected for opposition, because of the electoral system. So we want to reform the electoral system where the voices of those who are not represented can also be heard in the parliament. But that's not enough. We should have also direct engagement and democratization process with our people. I think the government is launching a strong reform programs to engage our people, because we believe that democratization in this country is not a choice, but an existential issue for us. Second question. Eine Frage noch beantworten. Also ich glaube, das, was der Ministerpräsident zum Schluss gesagt hat, ist ganz wichtig. Es bedarf in einer Demokratie immer eine Opposition, die auch eine Stimme hat, vorzugsweise auch im Parlament. Und es bedarf eines umfassenden Austausches auch über die Medien, um die unterschiedlichen Meinungen zu würdigen und daraus dann auch einen Diskurs entstehen zu lassen. Und daran muss in Äthiopien gearbeitet werden, und wenn die Schritte gerade auch zu einer Reform des Wahlsystems eingeleitet werden, wird es auch möglich sein, im Parlament besser die unterschiedlichen Befindlichkeiten sozusagen zu artikulieren, zumal ja Äthiopien noch ein multiethnischer Staat ist, das heißt also auch auf der lokalen Ebene eine hohe Diversität ist. Und wir können aus unserer Erfahrung, ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, die Diskussionen sind oft hart, auch die wir im Parlament führen, die Dispute sind sehr kraftvoll, aber zum Schluss ist es besser, als wenn sich die Konflikte über Gewalt entladen, Menschenleben kosten und dann der Hass und auch die Unzufriedenheit mit den politischen Institutionen so wächst, dass dann auch die Akzeptanz des Staates